Good morning, students. Let us start public finance. In the last class, I gave some notes regarding public finance. I think you will go through. Public finance is a separate branch of economics. So, economics is a vast subject. Public finance or public economics, we can say. It is a separate branch in economics. Okay? Here, in public finance, we are studying all financial aspects of the state or government. Financial activities or financial aspects or financial matters of the government or the state is studied in public finance. Okay. So we can say there is a treasury or the financial resources were mobilized by the government. So here in public finance, we can say the main branches. So public modern states are welfare states. The government requires enough funds to carry on its financial activities. So, for example, in the first stage, we can say the government used to collect its revenue. So, actually, in the case of the government used to perform a number of functions. The modern welfare states used to perform a number of functions, political functions, social functions. The government also focus carry on various social welfare programs. So the government requires funds, public revenue, public expenditure, public debt, financial administration, it's called budget, and also economic growth are the important components or the part of public finance. Okay. So here we are studying public this branch on in accordance with your syllabus. We are studying public revenue. In this public revenue or in this branch we are studying the various ways or various means through which the government collects its revenue. ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದರ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ತೆರಿಗೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. Taxes, and also we can say there are the administrative revenues, different administrative revenues we are going to study in this class. Okay, I'll explain later. Then public revenue, there are taxation and also the various principles governing taxation. Different principles are there. It's called canons of taxation. It's studied separately. Canons of taxation we are studying in this part, that is public revenue. And then there is public expenditure. Modern welfare states perform number of social welfare programs. So after collecting its revenue, the government used to incur or distribute its revenue in different branches. Say in the case of state, we can say the government used to consider the expenditure of different branches or different sectors of the economy. So for example, in a budget there is a distribution is made for agriculture sector, industrial sector, for transport, communication. In this way, the government first find out the expenditure should be made by the government in this year. So in accordance with this expenditure, the government used to collect its revenue from different sources. So it's called public expenditure. Public debt, in public expenditure also, we are studying different sectors where the fund should be distributed, principles governing such expenditure, and we are studying in this branch, that is public expenditure. And then there is public debt. So sometimes what happens is the expenditure of the government may be more than its revenue. Expenditure is more, revenue is less. In that time, there arises some shortages, or deficit arises in the budget. To overcome such deficit, the government used to borrow funds from the public. It's called public debt. So borrowing by the government from the public, it's called public debt.
So we are studying it separately, various types of public debt, and then it's also got classification of public debt, and then different sources of public debt, internal sources as well as external sources. This means government can collect its revenue from internal sources, internally within the economy it can collect, and also from different countries of the world, or we can say abroad also it can collect its funds. So it's called public debt. And also it's a financial administration. Financial administration implies, it's regarding budget. Budget means the government, the annual financial statement of the budget, or we can say budget implies it's a list or a statement showing income and expenditure of coming financial year. You know, financial year, every financial year starts from 1st April and ends with March 31st. This is called financial year. The government forms its own list or it's called budget or the statement. It shows the income and expenditure of the government in the financial year. So we are studying the budget here, and also how allocation is made or distribution is made in different sectors of the economy. We can come across. So, for example, we can say for education sector, for transport, communication, it's called infrastructure. Okay? Infrastructure, transport and communication, agriculture sector, industrial sector, mining. For all this, distribution is made in the budget. So we are also studying regarding budget. It's called financial administration, and one more, that is economic growth or economic development. There is a planning commission. It is in charge of launching plans. Various 5 plans are launched in our country. So in accordance with that, the country, by launching plans, try to use all available resources in maximum possible manner and achieve economic development. So these are different components of public finance. Remember, there may be a question on explain the subject matter of public finance, or question may be also asked in this way, explain the components of public finance. Okay, so maybe 4 or 8 marks expected question. What are the components then, or the subject matter? Subject matter of public finance includes public revenue, public expenditure, public debt, financial administration, and also economic growth. These are the different components or the parts of public finance. So next we pass on to, so there is one more question, that is simple question like explain difference between private finance and public finance. Okay, so how far public finance is different from private finance? So private finance is related to individual income and expenditure and income and expenditure of private individuals. See, all of us having our own income and expenditure, so it is on related to individual side. But public finance is related to income and expenditure of the government. So it's a simple question, you can answer easily. So then there are notes also. So next we pass on to important aspect, that is sources of public finance, public revenue. So we have seen, just now I told you, public revenue, income and expenditure of the government. Okay, so here public revenue implies how the government collects, or the different sources from which the government collects its revenue. So sources of public revenue implies ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಆದಾಯ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ it includes tax revenue. So the sources of public revenue can be broadly classified under 2 heads. They are tax revenue as well as non-tax revenue. Tax revenue implies the taxes. You know, the taxes, the compulsory payment made by the citizens of the country to the government, okay, to carry out the different functions of the state. So for which the citizen may not expect direct return. Okay, taxes ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಅಂದ್ರೇನು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಮೊತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ
ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು 5,000 rupees ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ 5,000 rupees ನ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ನಮ್ದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತು taxes are paid by the citizens. It's a compulsory payment made by the citizens to the government. ಯಾಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೌರರು ಕೊಡುವ ಮೊತ್ತ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕುವ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಮೋಡಿಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ಕಮೋಡಿಟಿ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹಲವಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, production commodities government used to impose taxes. It forms the major sources of governmental finance, commodity taxation. Okay, and along with this there is other taxes as well, that is called income tax. Direct taxes, income tax, property tax. There are also income tax, wealth tax or property tax. All these forms an important tax sources. So direct taxes as well as indirect taxes, we can say income tax, property tax, wealth tax all comes under direct taxes, and indirect taxes includes commodity taxation. So this forms an important source of governmental finance. Along with that, there is non-tax revenue, we can say non-tax revenue or administrative revenue. Administrative revenue includes fees. See, fees are the payment made by the citizens to get some special services rendered to them. ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ fees are paid by only those citizens who are receiving certain special benefits from special services by the government. So ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಹಣ, ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅದರ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೀಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಿಗುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಿಗ್ತದೆ. And also license fees. Regarding license fees, say while getting license from the government, the person must pay the fees to the government. License fees also form a part of governmental revenue, and it's an administrative revenue. Then some fines and penalties. Sometimes they some fees are not paid in time. ಆಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, some penalties ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತದೆ. ನಾವು ಫೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಕಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಇಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೊಬೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಟೈಮಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಫೈನ್ಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಇನ್ಕಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. And along with that, we can say there are some administrative revenue which includes special assessment. Special assessment ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೆವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ
ಲೊಕೇಶನ್ ಜನರಿಗೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ರು ಒಂದು 2 acres ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಯಾಕೆ? ಹಲವಾರು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಅದರ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೆವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಂದ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಜನರಿಗೆ ಆಗುವ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳಿಂದ ಆ ಭೂಭಾಗದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುದು. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ. And then we can say four features ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತದೆ, ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ಏನು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೀಲಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ತದೆ, ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಕಲೆಕ್ಟ್, ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ income, some penalties from the people. Those ಯಾರಿಗೆ ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋದು ನಾವು 4 ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ may last without having certain bills. ಏನು, ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗದು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಪೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಭೂಮಿ ನೇರವಾಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ರೀತಿಯ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಭೂಮಿ ನೇರವಾಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಾನ್ಫಿಸ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಹಲವಾರು ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ sometimes short notes may be asked on write a note on tax revenue. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ so just recall. So public revenue, it implies they did from different government used to collect its revenue from different sources. So it's called public revenue. Different sources from which government collects its revenue is called public revenue. So it includes tax revenue as well as non-tax revenue. Tax revenue from direct taxes as well as indirect taxes, government collects its revenue. It's called tax revenue. It is a major source of governmental revenue. And administrative revenue includes yaudella administrative revenue, fees, fines, penalties, fees, license fees and license fees, penalties or fines and penalties, and also we can say the special assessment or special levy, forfeitures, then eschews, gifts, grants. All these are the administrative revenue to the government. So these are all the sources of governmental revenue. So remember, sir, public revenue,
ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಯಾವುದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀಬೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ ನೋಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ನೋಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ I think at that time we can make some revision also. So I wish you all the best for coming exam in Friday exam class there. So notes on. So once again, I wish you all success in your exams. Okay, see you there.